and motivational attitude, and the leadership qualities, par excellence knows no bounds. I would like to request esteemed MLA of Hoskote, Shri Sharat Chandra Bachegowda, to speak a few words on this occasion. Over to Honorable MLA. Good morning to all the participants of this particular web seminar. I must say, this is one of the first times, or in these troubled times, we're not able to physically meet and physically discuss whatever challenges we are facing. And the online forum, the web, has become a method by which we can communicate with each other and discuss with each other. And during these times of Corona and COVID, this is a new form of interaction which we have developed through web conferencing, Zoom apps, and maybe your Microsoft Hangouts and all these kind of various platforms. So first of all, I would like to thank the principal of our degree college over here for organizing this really fantastic meet, because it's quite an innovative program, and we are particularly proud that we are conducting this kind of a session or this kind of a seminar in Hoskote. So it's a matter of real pride for us. I'd also like to thank the Chancellor of our Bangalore University for allowing this program to happen. And moving along further, the challenges which we as a society are facing through COVID is a really new challenge which none of us have faced in the past. These challenges are being played out at every level. Over the past 60 days, we have seen that Corona has been a truly pandemic problem. It has been a problem which has affected farmers. It has been a problem which has affected industries. And most importantly, it has been a problem which has impacted education. So if we look at education per se, we can see that the 10th standard examinations and the PUC examinations which were to be conducted, which are really crucial stages of any student's life, have been very critically affected. The 10th standard exams have been postponed till June, and we can see that part of the PUC examinations as well have been delayed. So in this changing world where the environment and the whole system is changing, ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನ ತಗೋಬೇಕಂತ we really need to think about it deeply. When the principal came up to me and told me to discuss about the impact of Corona on education, ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಯೋಚನೆ, my gut feeling is that whatever e-conferencing ಮತ್ತೆ ನಾವು ಈ ಸೆಮಿನಾರ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೆ ಈ Zoom ಆಪ್ಗಳ ಮೂಲಕ ನಾವೇನು ಎಜುಕೇಶನ್ ನ ಮತ್ತೆ ಈ ಕ್ಲಾಸಸ್ ನ ನಾವು ಇವತ್ತು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ, it is my feeling that it goes against the principles of our constitution. Education is supposed to be something which is accessible to everybody and available to everybody. But ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಏನು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಏನಿದೆ, ಈ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ನಾವು ಗ್ರೌಂಡ್ ಲೆವೆಲ್ ವರೆಗೂ ಪೆನೆಟ್ರೇಟ್ ಆಗದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ there are many people in society who get left behind in the social media ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಈ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆಗಳಲ್ಲಿ, ಈ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಗಳಲ್ಲಿ the child who is studying in a rural environment does not get the same level of access to education as a city dwelling child. ಇವತ್ತು ನಮಗೆ Zoom ಇರ್ಬೋದು, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇರಬೇಕು, ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಇರಬೇಕು, ಇಂಥ ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬಿಟ್ರೆ ನಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೇರವಾಗಿ ನಮಗೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಿಗಂತ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ what Corona has done, it has exposed the rigidity of our system. ನಮ್ದೇನು ಎಜುಕೇಶನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರ್ಬೋದು, ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳೆಲ್ಲ ಇರ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟು ರಿಜಿಡ್ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಕೊರೋನಾ, ಇವತ್ತು ಈ ಕೊರೋನಾ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಏನಿದೆ, it has exposed these rigidities of our system. Particularly if you look at the education itself. Now, what I would equate education to is, ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ವೆಬ್ ಇದೆ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಸೊ ಎಜುಕೇಶನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಆಕ್ಸೆಸಿಬಲ್ ಟು ಎವ್ರಿಬಡಿ, ಎಲ್ಲರ ಫಿಂಗರ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಇದು ನಮ್ಗೆ ದೇವ್ರಿರೋ ತರ, ಬ್ರಹ್ಮ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಏನಿದೆ, ದಿ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಎವ್ರಿವೇರ್. ಗಾಡ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದ ಯೂನಿವರ್ಸ್. ದೇವರು ಕೂಡ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಇದ್ದಾನೆ.
ಆದ್ರೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವ್ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಆ ಒಂದು ಶ್ರದ್ಧೆ ಭಕ್ತಿ ಏನೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ we find it only in the atmosphere of a temple, only in the environment of temple. So these kind of education centers are temples for education. Though online education exists and we hope that everybody is able to get access to online education, we find that in ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮೆಥಡಾಲಜಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, we are yet to cope up with the online shift to the online world. Now, as a parent, I have a child who is going to school, and ನಾನು ಖುದ್ದಾಗಿ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ಕೆಲವು ಟೀಚರ್ಸ್ ಜೊತೆ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತೇನು ನಮ್ಮ ಆನ್ಲೈನ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಾಠ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಟೀಚರ್ಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ in an open environment where a teacher takes 1 hour to express a particular concept or to explain a particular subject, the same thing is taking 2 to 3 times more time. ನಾವು ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ನಾವು 1 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅದೇ 1 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಂತ ಕೋರ್ಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇವಾಗ 3 ಅವರ್ಸ್ ತಗೋತಾ ಇದೆ. ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಈ ಕೋರ್ಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಡಿಸೆಮಿನೇಷನ್ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ನೆಸ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ತಿರ್ಗಾ ದ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಏನಿದೆ, ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಟೀಚರ್ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆ, that is a vital component which we have to figure out and work out how we ಈ ಕಿಂಗ್ಸ್ ನೆಲ್ಲ ಯಾವ ತರ ನಾವು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಇದೆ. ಗೋಯಿಂಗ್ ಫರ್ದರ್, ಐ ರಿಯಲಿ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇಸ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್. ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ಭಾಗಗಳಿಗೂ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಹೌ ವಿ ಡಿಸೆಮಿನೇಟ್ ದ ಎಜುಕೇಶನ್, ನಾವು ಕೋರ್ಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವ ತರ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅದರಿಂದ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು we have to take it to how children then digest the information which we give. ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದು ಕೂಡ they have to be able to digest that same information. So in this kind of a situation where we are remotely discussing with each other, remotely we are discussing concepts, ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಹೊಸದಾದಂತ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗ. Hopefully what lessons which we learn now will be able to implement for future education. ಇವಾಗ ನಮಗೆ as far as I know ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ನಮ್ಮ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಶ್ಮೀರದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿವರೆಗೂ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಸ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಂಥ ಒಂದು ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಟು ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಗೆಟ್ ನಾಲೆಜ್ ಆಫ್ ಸಂಬಡಿ ಫ್ರಮ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಟು ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂಡ್ ಹೊಸಕೋಟೆ is going to be of great importance. So through this difficulty, what lessons we learn, if we can implement it in our routine course as well, it is a ಇವಾಗ every dark cloud has a silver lining ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ. The dark cloud of corona may give us a silver lining of being able to get access of education and access of high quality knowledge from any part of the country and making it a part of the curriculum, taking it forward. So that educators ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ education ತಗೊಳ್ಳೋರೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, they don't have to be present in the school physically ಅಂತ. So ಈ ಒಂದೆಲ್ಲ ವಾತಾವರಣಗಳು ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇರೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ we are noticing that the difficulty and the strife industry is facing it. ಇವತ್ತು ಏನು ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ, ಇವತ್ತು ಏನು ರಿಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಡಿಮಾಂಡ್ ಏನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ, ಇದೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿ ಹೌ ಆಸ್ ಅ ಸೊಸೈಟಿ ವಿ ಅಡ್ಯಾಪ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಹೌ ಆಸ್ ಅನ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಮ್ಗೆ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಡ್ಯಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಇಫ್ ವಿ ಲೂಸ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಫಾರ್ 1 year, it's no big loss. If we lose agriculture for 1 year, it's no big loss. If a child loses 1 year of its education due to this, it is a national loss. We're a young country where the age group of less than 25% constitutes 40% of our population. 40% of our population ge now 1 year of education we cannot allow to go by. It will be the biggest national waste. It will be the biggest waste of resources in the country's history. So adrinda naavella ivaga eni hosa prayogagalu ಮಾಡಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ತಲುಪಿಸಂತ ಕೆಲಸ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸೇವಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅ ನ್ಯಾಷನಲ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅ ನ್ಯಾಷನಲ್ ರಿಸೋರ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ನಾವು ಇವತ್ತು ಎಜುಕೇಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನಿದೀವಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್. ನಾವು ದೇಶದ ರಿಸೋರ್ಸ್ ನಾವು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಹೌ ಇನ್ ದೀಸ್ ಟಫ್ ಟೈಮ್ಸ್ we continue to develop our country's resources. We cannot allow 1 year of resources to be wasted.
So I really thank all the people who are continuing to work in this education endeavor to disseminate knowledge, make sure that our children still get the best level of education which is possible. Even the ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ತೊಡಗಿದೀವೋ continuous ಆಗಿ we have to learn, continuous ಆಗಿ we have to adapt. But since we are shaping futures and since we are shaping the direction of our country, we have to work together through this pandemic ಅಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ನಾವಿವತ್ತು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವು ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡು ರೈತರಿಗೆ ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ನಮಗೂ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸೊ ಐ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಅಸ್ ದಿ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ವಿತ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವಿತ್ ಟೀಚರ್ಸ್, ಎಜುಕೇಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆನೂ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹೇಳ್ತಾ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯವರು ನಾನಾ ರೀತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಅಪ್ ಆರ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಸಿನ್ಸ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ virus and we haven't worked out a treatment for this particular virus. How do we continue to live with corona ಅಂತ ನಾವೊಂದು ಏನು ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ನಾವು ಶುರು ಮಾಡಿದೀವಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ. ಇದು ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಲಿ. ಲೆಟ್ ದಿಸ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕಸ್, ಲೆಟ್ ದಿಸ್ ನಾಲೆಜ್ ಬಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಎವ್ರಿವೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ, I would like to thank everybody for this opportunity and graciously thank the Vice Chancellor and all the dignitaries who are present and all the participants who are present over here. Namaskara. So, it is true that the COVID-19 has exposed us to the unexplored areas, and this is the present challenge of the academicians. The minister has also given a call